I want to welcome you to the 11th panel today, a series that we started shortly after the war started in Ukraine. And we've been able more or less to carry through the series now very consistently through the passing month from March on. The way it runs for those who are new to our series is that Oleksandr Filts, who's the chief psychiatrist at the Danylo Halytsky National Medical University Center in Lviv, selects a case about which we all know nothing. And this case is then presented to you, the audience. In other words, you hear the case with the same fresh ears as we do, and as Françoise, Davoine, and Fromm do as our consultants. Is this okay with the translation? I guess it is. Françoise Davoine from Paris, France, is an eminent psychoanalyst and an author of many books on trauma and war, and on the intertwining issues between madness and war. She was just recently awarded the Gaetano Benedetti Award from ISPS, an organization which just recently held a conference in on the East Coast in America on the subject of solidarity with Ukraine, at which Françoise was the keynote speaker. In addition, we also have Fromm, a well-known psychoanalyst from the US, from the Austen Riggs Center in Stockbridge, Massachusetts. And Jerry has been very involved with leading interdisciplinary conferences on war trauma, and he's the current president of a consultation group called International Dialogue Initiative, which devotes itself to facilitating dialogues between warring factions. Would be, I think, if we could get you in right now, would be wonderful with these two ongoing wars. And I think this is really the first time we are speaking to one another, where the Ukraine war, unfortunately, is not the only one we are confronted with. And probably it is the war right now that is a bit forgotten, unfortunately, as the war between Israel and Palestine is going on. But to return to our series, I would like to give a brief summary of the case we had heard last time. I do this every time so that there's a bit of a transition from one session to the next. I think it's fair to say that we were all very moved by the case we heard, a case that rendered some of us speechless. Nadia Bartnovska, a young clinical psychologist from Lviv, presented a case of a woman who was 9 months pregnant and who had come from the eastern part of Ukraine to deliver her baby at the Lviv hospital, a hospital that was specializing in children's care. Since the baby was a product of a rape by a Russian soldier, the young woman wanted to give birth to her baby, but leave the baby in Lviv, in the care of the hospital, with the hope that it would be given up for adoption. Before giving birth to her child, Nadia took her history and administered her also a battery of psychological tests to obtain a fuller picture of the patient. During this process, she found out that this young woman already had a son who was 8 years old, with whom she had fled from Kherson via Russia to Poland. All the while, she was terrified that her pregnancy was to be discovered and that she was forced by the Russian occupation to remain in the Kherson region. She was divorced from her first husband and dared a very risky escape with her son, always hiding her stomach so that nobody, including the border control or her own son, would detect her pregnancy. She eventually made it to Poland,
but to bear her child, whom she could not accept, she came to live. Her therapist discussed with her the various possibilities of keeping the child, but also the various options of giving it up and leaving it in Ukraine. The therapist possessed, we all felt, an admirable way of staying closely attuned to her needs, to the patient's needs and wishes, accompanying her after the birth of the boy through C-section towards a point where she could leave the hospital without ever seeing her newborn baby, and eventually returning to Poland to rejoin her 8-year-old son. We were all impressed by the delicacy with which she interacted with this young woman and by the presence she had up until the end, when she accompanied her to the railroad station, bidding her goodbye. One last feature that stood out from this very moving case was that the little boy who was born with a split palate and split lips, probably a result from the mother's need to tie up her stomach very tightly when she was trying to hide her pregnancy. However, there was a sense that this little boy would obtain special care because of this injury from the doctors at the Lviv hospital who were to operate on his lips. The therapist inquired about the baby's health 2 months after his birth, and to all accounts, he apparently was thriving despite this very sad and tragic beginning of his life. Today, we will hear another case, another a woman who is marked tragically by the war. And this time our presenter will be Professor Vita Zabor, whom you see in the, on the Zoom. She is an assistant professor at the same university where Oleksandr Filts also teaches. She trained in Austria in the field of logotherapy, but she also practices in the field of psychodynamic psychotherapy. She's also a member of the ethics committee of the Psychiatric and Psychotherapeutic Ukrainian Association. But before we open the microphone to her, I want to do two things. I want to thank again Oksana Lizak for her closely tuned translation, and Peter Neumeyer and Eva Kleinschwarzer for all the technological work, and I would say their containment that such a meeting requires. But before Victoria presents her case, I've asked Oleksandr to maybe give us a very brief summary of the current situation in Ukraine, because we're hearing a little less about it, given the other war that's taken place, and because of his comment that it is right now a very complicated situation. In addition, Oleksandr will give us also just a brief insight into the very clinic where he and Vita Zabor work to give us an understanding of how and why he selected this case and the last one. So I give the microphone over to you, Oleksandr, and then Vita, please begin. Я дуже дякую. Дозвольте говорити українською, бо я не так добре володію англійською, щоб я міг нюанси всі розповісти. Дякую також, як завжди, Петеру і Еві, бо вони завжди є на місці, завжди нагадають, завжди скажуть, і ми так якби маємо завдяки всій нашій колективним зусиллям дуже регулярні зустрічі, які нам є щораз більш і більш потрібні. Я би сказав, що потреба в осмисленні того, що ми переживаємо і бачимо, тільки зростає. І ваша допомога нам є дуже потрібна. Ну, дякую вам також за підтримку нас. Я буду дуже коротко, але хочу сказати, що дійсно, якщо ви менше зараз маєте інформації з України, то мушу сказати, що ситуація є дуже складною в декількох пунктах. По-перше,
Росія, не маючи сил таких достатніх для того, щоб мати якісь великі досягнення на фронті, хоча Росія в деяких місцях фронту наступає на нас, і ми можемо мати зараз невеликі територіальні навіть втрати. Вони не є дуже великими, але вони можуть виявитися символічно важливими. І в інших місцях українські війська наступають також і мають свої досягнення. Тобто це така хитка рівновага зараз встановилась на фронті. Ми в Україні зараз дуже переживаємо цю критичну фазу, тому що ми бачимо, як в Ізраїлі американці значно активніше втручаються в ситуацію, є більш консеквентними, і це зрозуміло є, бо Ізраїль і Америка є давні союзники. Ми є тільки тепер долучилися до цієї осі, як ми говоримо, осі проти зла. І ми це чуємо в такій одній команді з американцями, з ізраїльтянами. Як ви знаєте, Україна дуже підтримує Ізраїль і прийняла чітку ясну позицію. Але крім ситуації на фронті, зараз Росія розпочала нечувану по силі пропагандно-інформаційну атаку. Напевно, ви чули, до вас доходила інформація, що пишеться і говориться, ніби Путін вже помер, ніби Росією керує його двійник, з іншого боку керує вже повністю ФСБ Росією. Разом з тим Путін, який начебто помер, виступає, але це вже не він. Одним словом, це такий хаос інформаційний, який має на меті посіяти повне нерозуміння того, що відбувається. Крім того, Росія спровокувала дві дуже важливі статті в американській пресі, де говориться про те, що українці самі вже не вірять в свою перемогу, і треба їх перестати підтримувати, бо вони самі вже не можуть вірити в себе. Крім того, наш генерал, який є, надією всієї України, опублікував в Economist, Англії британському, також таку коротку статтю, де сказав, що без зброї і належного оснащення ми не зможемо нічого доброго зробити на фронті. Нам необхідно все те, що ми просимо. Тим більше, що ми дійсно бачимо, що сучасна зброя при доброму оснащенні дає свої результати, як це демонструє ізраїльська армія. І ми в Україні так тихенько надіємося, що хоча б ізраїльтяни зараз зроблять те, що треба зробити, покладуть край тому всьому, що твориться на Близькому Сході навколо Ізраїля, і зробить це дуже різко, чітко, ясно і гостро. Ми ще маємо такі колегіальні великі групи психотерапевтів, і таке в мене враження, в нас вчора була велика група, по вечорах ми завжди в середу робимо, і в мене враження таке, що ситуація настільки є зараз складною, що ми, як терапевти, які працюємо з пацієнтами, ми так дисоціюємо повністю ті всі загрози, які зараз є. І обговорюємо якісь такі більш, скажімо, більш абстрактні питання, тільки би не думати про те, наскільки є складною ситуацією. Ну і останнє, що ми очікуємо наступного блекауту зимового. Яким він буде, ми не знаємо, тому що зараз ППО, наш захист неба є кращий, ніж минулого року, але ми так розуміємо, що Росія зараз накопичує велику кількість ракет, щоб розпочати знову бомбардування України. Отака є ситуація. І два слова про клініку. Я не знаю, чи Вікторія буде говорити про це, але я хочу сказати, що наша клініка – це є специфічна клініка, я вже про неї коротко говорив. Це є клініка, в якій ми беремо на госпітальне лікування пацієнтів всіх можливих категорій психіатричних. У нас дуже багато зараз є випадків транссексуалізму. У нас є і старші пацієнти, і хворі на психози, і ефективні. Тобто у нас така повнокровна клініка. Але ми працюємо вже впродовж останніх 20, щонайменше, років у психіатрично-психодинамічному ключі зі всіми пацієнтами. І ті наші терапевти, які працюють не в методі психоаналітичного чи динамічного, вони так чи інакше добре ознайомлені з психодинамічними процесами, термінами.
розумінням психодинамічним. І я тільки тому про це говорю, що Вікторія буде представляти сьогодні випадок, який вона професійно працювала в своєму руслі, так, але з нею можна обговорювати і психодинамічні аспекти дуже легко, і я надіюсь, що ми всі це зрозуміємо, і Вікторія також, і їй це допоможе. Тим більше, що цей випадок ми обирали, Вікторія, зокрема, обрала як дуже проблематичний випадок. І нам потрібно ні ваші роздуми, ваші поради і взагалі, наш колективний розум, щоб зрозуміти проблему в цілому, яку ставить перед нами ця пацієнтка. Дякую і передаю слово Вікторії. Добрий вечір, шановні колеги. Я дякую за можливість представити сьогодні цей випадок, побачити, почути те, що тут буде відбуватися, поділитися своїми роздумами і використати цей час. Я почну тоді, з вашого дозволу. Пацієнтка Анна, 51 рік, ім'я змінено, розлучена, живе з мамою, має рідну молодшу на 11 років сестру, з якою має теплі, близькі та підтримуючі стосунки. Розлучилася з власної ініціативи, не вийшла заміж вдруге, оскільки не зустріла відповідного чоловіка. Анна – журналістка, письменниця, пише оповідання і пише книги у стилі фентезі, малює картини. До війни знімала відеокліпи пісень, знімала програми. Її 20-річний син, перспективний програміст, практично від початку війни пішов добровольцем на фронт, доклавши зусиль і наполегливості, щоб потрапити, власне, на бойові позиції. Для неї його рішення не було несподіванкою. Вона розуміла, що так і буде, оскільки син хотів воювати ще в 2014 році, під час подій на Сході. Але тоді могла втрутитись в ситуацію з огляду на його молодий вік, інсценізуючи власні напади втрати свідомості. Зараз ситуація була іншою. Розуміла, що син дорослий, одружений, самостійний чоловік, тому так не вийде. Після його відходу на фронт відчувала сильну тривогу, страх за його життя і що щось може статися. Звернулась до психолога, щоб навчитись обходитись цією тривогою. Упродовж всього часу служіння сина була на зв'язку з ним. Збирала кошти на потреби їхньої дивізії, купувала одяг і сину, і його побратимам. В той час могла довго з ним розмовляти по телефону, коли у нього випадала нагода. В тих розмовах підтримувала його, говорила, що пишається ним, що любить. І зараз факт того, що встигла йому сказати багато важливого, частково заспокоює її. В травні цього року в районі Бахмуту він зник безвісти. І на сьогоднішній день немає інформації ні про його загибель, ні про те, що він у полоні. Це стало тяжким ударом. В перші дні весь час плакала, не виходячи з дому, але була активна в з'ясуванні інформації. Підняла на ноги, кого могла. Однак ясності не отримала. Не могла їсти, мало спала. Стала самостійно приймати гідазепам, але відчувала, що узалежнюється від нього і втрачає сили. Не може і не хоче працювати. Не справляється з життям. В супроводі родини звернулась
у психоневрологічний стаціонар. Була госпіталізована. В мене було з нею 15 сесій стаціонарної психотерапії. На початку, ще до зустрічі, було виразне відчуття невизначеності щодо того, як вона відгукнеться на цей контакт зі мною, як буде розгортатись, і чи розгорнеться він взагалі, чи буде вона в стані і чи захоче розмовляти. Але тим не менше, ця невизначеність, хоча мала частку хвилювання, але не розхитувала мене і супроводжувалась радше відкритістю до того, що буде відбуватись, інтенцією вчуватися і вдивлятися в неї, в те, що тут буде далі, і готовністю до різних варіантів розвитку подій. Перша наша сесія була в палаті, оскільки пацієнтка слабо чулася і лежала після крапельниці і попросила про це, оскільки їй важко було підійматись до мене в кабінет. У нас був діалог, хоча більше говорила навіть вона. Переповівши, що з нею сталося, про події, вона стала говорити про себе, про те, яка вона, про свою емпатію і небайдужість, і готовність втрутитись в ситуацію, якщо може комусь допомогти. Говорила не абстрактно, а навіть навела приклад, коли втрутилась і запобігла бійці чоловіків на вулиці. Її меседж поволі повернувся до спогадів про сина, і вона зв'язала це з ним, що він також був емпатичним і небайдужим, справедливим і не міг стояти осторонь в такий час. Далі вона стала розповідати про себе, чим займалася, які книжки писала. Коли знову поверталась до спогадів про сина, починала плакати і казати, що хоче завершити розмову. Але після паузи поверталась до розповіді про одного персонажа своїх книжок, який був дуже схожим до сина. Ще розповідала про свою благочинну діяльність в дитячому будинку до війни, про контакт з дітьми і радість, яку переживала разом з ними під час цього візиту. І ще, говорячи про себе, сказала про своє життєве кредо «Carpe diem». Це з латини перекладається як «використовуй мить, що маєш зараз». Але вона не знала, як цю максиму використати тепер. Вона не знала, як жити і куди жити, оскільки не бачила більше сенсів у цьому житті, і світ без сина був більше непотрібним їй. Тобто для мене та перша зустріч, яка відбулася, була не тільки про її біль і руйнування життя, але і про те, що вона наче каже, що вона жива, і про те, що вона каже про зв'язок і стосунок з сином, який вона відразу внесла в терапевтичний стосунок зі мною. І про ті точки у ній, які наче можуть підтримувати її зв'язок з життям як таким. Бодай я це так бачила. Разом з тим вона мені відчувалась фрагментованою. І пацієнтка, і зустріч з нею, яка наче складалась з якихось окремих камінчиків мозаїки, які я пробувала об'єднати докупи в якусь первинну цілісність. Я пробувала осмислити, які феномени проявилися в просторі між нами, і що транслювалось нею. Що я відчувала тоді? Мікс, важкість, щем, відчуття, що всіх слів було би недостатньо їй щось говорити. І водночас всі слова були би зайвими. Це вислів Віктора Франкля, який я не просто тоді нагадала і усвідомлювала, але який я переживала тоді. Було відчуття, що я була поруч з нею, з питанням, яке ставила собі.
Як їй допомогти? На що може спертись вона і на що можу спертись я в цій роботі? Я вдивлялась і вчувалась, чи є щось в її внутрішньому світі, що не зруйнувала ця подія. Це жахлива подія. Але я точно розуміла і відчувала, що переді мною людина з дуже багатим внутрішнім світом. І, можливо, це їй допоможе. Додасть сил в цей період, коли їй доведеться проходити своє внутрішнє пекло, яке вона вже проходила. В свою чергу, для мене дуже опорним стало наше обговорення на стафі цього випадку у коментарі Олександра Орестовича, який говорив про специфіку її травматичної ситуації, що через цю невизначеність травма досі наче триває. І в терапії тут важливо давати простір всьому, що тут буде відбуватися. І я дійсно це відчувала, і для мене в той час цей коментар такий був опертям. Наче я звірилась в те, як я відчувала свій можливий супровід її. Далі зустрічі відбувались у мене в кабінеті. Я побачила вродливу жінку делікатної статури, з гарною шкірою, світлим волоссям і великими, виразними, гарними чорними очима, але з тьмяним і маложиттєвим поглядом. Вона мало пам'ятала про зміст нашої першої розмови, але утримувалась в актуальній ситуації того, що сталося, і в переживанні беззмістовності. В той час вона ще вирішувала, чи розпочне роботу зі мною в стаціонарі, оскільки це для неї було місце не найкраще. Вона вже хотіла виписуватися. І, можливо, було би для неї краще вже поза стаціонаром знайти якогось іншого терапевта. Вона прямо мені сказала про це. Прямо, але делікатно. Але незважаючи на то, все-таки сіла в крісло і ми почали розмову. Я звертала увагу, як вона виснажується і спустошується, коли говорить про травневі події. Оскільки вона говорила багато про беззмістовність і як далі їй жити, я їй сказала про Віктора Франкля, який пройшов 4 концтабори, залишився живим і все своє життя займався темою сенсу і цінностей. І ця історія її дуже зацікавила. Особливо теза про те, що згідно Франклю, життя людини не може виявитись беззмістовним навіть в найгірших ситуаціях. Після цього вона попросила мій контакт у Вайбері. В той вечір, зустрівши випадково мене в коридорі клініки, сказала, що хоче спробувати роботу зі мною все-таки. І вже в той день вона стала читати про Франкля, бо зацікавилась, знайшовши відповідну інформацію і задаючи мені питання. Ми стали рухатись логотерапевтично, шукаючи сенси через цінності творчості, через цінності переживання і цінності позиції. Якось дуже швидко знайшлися цінності творчості. Вона стала писати книгу про сина, починаючи з дитинства, про теперішні події, про те, як сама переживала їх. Це мало для неї 100% сенс. Сенс писати, переживати, ділитись цим. Вона стала публікувати невеликі уривки в Фейсбуці і отримувала вдячні відгуки, в тому числі від матерів і дружин, в яких сини і чоловіки воювали чи загинули. Теплі відгуки і прохання писати далі. Це давало їй сили жити. Вона багато ділилася зі мною цими темами. Що хоче додати, як пишеться, що переживає. Але ця книга, наче сама себе писала через неї, давала їй сил і рухала по життю. Через 3 зустрічі, ще будучи в стаціонарі, вона звернула увагу на моє взуття.
і сказала, що їй подобається такий стиль, а тоді щось подумала і сказала: так, я піду зроблю манікюр і помалюю волосся. І вона з того часу стала виходити з стаціонару, потім частково була вдома і приходила в стаціонар до мене на терапію. Цінностями переживання для неї виявились стосунки з рідними та близькими друзями, які в той час підтримували її. Стосунки з тваринами. Вона любить тварин і ходила до звіринцю. Ще один 100% сенс для неї стала її турбота про дружину сина, про свою невістку, яка дуже ізолювалась після цієї події і не дуже хотіла жити. Вона трошки витягувала її до світу, в перукарню, на каву, розмовляла, щось купувала їй, допомагала з юридичними питаннями, але не була надокучливою у тому, відчуваючи кордони. Ще дуже важливим для неї виявився стосунок з мистецтвом і чуттєвість до нього. Батько пацієнтки, який помер 10 років тому, був художником. І вона зростала у відповідній атмосфері. Я звернула увагу, як вона оживає і запалюється її погляд, коли вона згадувала про відвідини Парижу і будинку, де збирались імпресіоністи, і де вона знімала кліп. Показала свої картини, які мені також нагадали щось імпресіоністське. Для мене це було щось середнє між Тулузом Лотреком, якого вона дуже любить, Едуардом Мане і Матісом. Вона показувала свої картини і казала, що, може, зробить виставку. Намалювала портрет сина. А потім з'явився ще один сенс – знімати історії про загиблих українських бійців з розповідей їх дружин, створюючи архів пам'яті. І це дуже явне оживлення було видно. Ну і ще одна подія. Це її позов на командира, який в той день віддав наказ, не прояснивши ситуації. Вона вважає, що це тому, що люди для нього були просто статистикою. Він робив кар'єру. Позов не був імпульсивною реакцією. Вона мала багато інформації і розмов з побратимами сина. В цьому місці було багато її агресії. Вона не приховувала, що хоче помститись, але якщо цей вчинок збереже хоч одне солдатське життя, то воно того варте. З кінця серпня вона відчула потребу вийти на роботу, хоча не знала, чи матиме сили. Але змогла. Працює зараз. Цінністю позиції для неї було продовжити жити заради сина. Попри те, що багато в цій терапії було логотерапевтичної складової, однак були й інші теми, які ми опрацьовували, і був простір для її важких переживань. Наприклад, тема вини, що була недостатньо доброю мамою, оскільки сама мала багато совковості у вихованні. Могла бути нестриманою, могла бути різкою. Сумніви, що, може, треба було зупинити сина, не пустити якось його. Можливо, це вона в цьому винна. Тема її актуальної екзистенційної ситуації, оскільки вона знаходиться між двох світів. В одному є надія, що він живий, а в іншому немає. І це її теперішня реальність. Про надію, оскільки, наскільки вона реалістична чи нереалістична. І цієї надії вона не віддасть. Про те, що вона не зможе відмовитись від неї. Але ми говорили і про те, що ця надія не має
запанувати над всім її життям теперішнім. Оскільки може бути і інша ситуація, що син загинув. Віднайдення і інтеграція сенсів, цінностей в її теперішнє життя не завжди тамувало і не зменшувало болю. Тобто біль залишався. Вона описувала той стан як гойдалки, коли щось накочується. Я хочу відмітити, що вона не втікала від того. Вона плакала, сумувала, переживала пустку, розчарування, деколи зневіру. Її цитата: «Біль нікуди не зникає. З ним жити надто важко. Від сенса до сенсу. Ось такі дивні нові кроки». Вона не тікала від болю, але хотіла, щоб він був хоч трохи меншим. І деколи розчаровувалася, що він не меншує. Хоча їй казала, що терапія не забере його. І ці теми також були в терапії. І в нашій роботі було багато різного. Деколи було непросто витримувати її тяжкі переживання. І тоді було враження, що я можу хіба бути поруч з нею. В мене могли підкотити сльози, але такі моменти в мене не переходили ні в плач, ні потребу щось стримувати чи контролювати. Зараз Анна чіткіше відчуває константні сенси. Книга про сина, турботу про невістку і маму, її волонтерство. І навіть коли накочуються ці хвилі і з'являється багато розчарування і сумнівів, певні речі стали для неї константними. Ці сенси вона не знецінює. Ми закінчили з нею стаціонарну терапію. Вона дійсно трохи зміцніла. Вона має стосунок зі мною. Він є певним острівцем стабільності для неї. У нас навіть така своя традиція сформувалась. На її прохання я пишу час наступної зустрічі на картці, а вона ці картки зберігає. Якщо зустріч відбувається онлайн, що буває дуже рідко, то я навіть скидаю їй фото цієї картки Viber. Цей стосунок наче зв'язує її через якийсь канал життя. Хоча в нашому терапевтичному просторі є місце і для агресії, і для пустки, і для розчарування, і для сумнівів, які також є. Їх немало. Для неї дуже важливий стосунок з її лікуючою лікаркою. І вона наче так комплексно нас сприймає, називаючи це опертям. За час того, що ми не бачились, вона дописала книгу, стала закінчувати іншу, яку починала ще до війни. Вона з'їздила з волонтерами на Схід, максимально близько до Бахмуту, де пропав безвісти її син. Відправила написаного листа до сина, прив'язавши його до гелевої кульки. Таке синьо-жовте серце, яке там випустила. По приїзду зібрала збір на обладнання машини медичної допомоги на Сході. Їздила на групові психологічні ретрити від роботи. І кілька разів захворіла. Ми маємо зустрітись наступного тижня, щоб обговорити, як далі. Мій запит пов'язаний з наступною подією. Десь після 10-ї сесії я побачила у Фейсбуці допис одного психотерапевта, який працює з травматичним досвідом і проводить навчальні семінари. І так я зацитую це, що якщо людина, брат, син, чоловік зник безвісти, доки нам невідомо, що з ним,
то ми до того ставимось як до втрати. Однозначно. І те саме транслюємо пацієнту. Доки невідомо щось інше, його в цьому світі, на жаль, немає. Це той бар'єр, який нам, терапевтам, інколи треба озвучувати. Це важливо, щоб пацієнт вже почав проходити етапи горювання. Нам важливо озвучити її дуже коротко все, що з нею відбувається, і, скоріш за все, без уточнень термінів. Кінець цитати. Я була здивована, коли це прочитала, і навіть сконтактувалася з колегами з того приводу. Ну і в ході наших розмов з колегами з'ясувалося, що така стилістика дійсно має місце, є присутня. Але я думала над тим, я прокручувала цю роботу з нею, я зверталася до своїх відчуттів, але тоді я собі сказала, що навіть якби це було якоюсь вказівкою, я би з цією жінкою не стала в такий спосіб працювати. Хоча не сумніваюсь в важливості горювання і стояння людини на твердому реалістичному ґрунті. Я і тут узгоджена з методом, в якому я працюю, і який починає з ресурсів і зміцнює пацієнта, а також який починає з побудови психотерапевтичного стосунку і робить ставку на це також. Я працювала і працюю в методі екзистенційний аналіз і логотерапія, і при тому, що я послуговувалась словами Віктора Франкля, я також розглядала цей випадок і через концепцію 4 фундаментальних мотивацій Альфріда Ленгле, про травматичну ситуацію через призму порушеної екзистенційної зв'язаності і рухалася так згідно того, і структурно, і процесуально. І тому мій запит, власне, про цей альтернативний варіант роботи. Я дійсно так думала про це. І своє представлення я хочу завершити словами Карла Ясперса, якими він описує досвід пограничної ситуації людини. Людина мусить переживати досвіди, які не може вбудувати до щоденної рутини. Цілком самотньою людина мусить серйозно сприйняти цей виклик і відчути при цьому марність спроб гармонізації. Світ просідає і вже більше не є надійним ґрунтом життя. Людина починає розуміти, що її буття людини залежить від здійснення власної, незмінної одиничності, а не від задоволення, влади, прибутку, суспільного визнання. Це здобування дивного досвіду ніщо. Спочатку він виявляється втратою світу, але потім набуттям існування, в якому світ повстане в глибшому, за теперішній сенсі. Тобто сутність людини схована в глибинах буття, але виникає та ситуація, коли людська сутність може себе виявити. Саме тут людина заглиблюється в найбільш потаємні шари свого буття, яке розкривається перед нею у вигляді повної безодні. Саме завдяки перебуванню в такому стані може проявитися справжня природа людської особистості. Кінець цитати. Я одного разу показала їй частину цієї цитати, наче знайшовши слова для опису її досвіду, наче вписуючи цей досвід в людську розмірність. Вона сказала, що написане – це все про неї тепер, і що ці слова наче торкнулись її серця. І попросила використати їх у своїй книзі, щоб я показала їй цю цитату. І на завершення, я хочу сказати, що в цій роботі я не хотіла, щоб наступив
рай для цієї пацієнтки, тому що це би було чимось неправдивим, чимось фальшивим. Але я точно хотіла, щоб пекла в її житті було хоч трошки менше. Дякую за увагу. Вікторія, але я вибачаюсь, але я би попросив, щоб ви ще конкретніше ту проблему сказали. Тобто, щоб ви сказали, що ми з тою позицією повідомлення пацієнтам, що зник безвісти, це означає, що нема, що ми не погоджуємося. І що вони скажуть. Ви сформулюєте ще себе. Дякую. Я сфокусуюся тоді на проблемі. Дійсно, є такий варіант роботи, що терапевт наполягає і переконує, що якщо людина зникає безвісти, це означає, що людини немає. І працює так. І з цією позицією, ми не тільки ми в клініці, ми не погоджуємося. Тому, власне, це стало предметом до роздумів. І тому ми би хотіли зараз подумати над таким альтернативним варіантом, і що би ви сказали з того приводу. Може, ви щось додаєте, Олександр? Okay, then maybe we should do that. First of all, let me thank you, Vita, for your case presentation. And why don't we address this question? Because I think, I don't know how it plays in Ukrainian, but this dimension between gone missing and loss is really an interesting trajectory, because gone missing, of course, keeps the idea that maybe something is going to come back. And loss obviously is more definitive. So I think it's sort of along that trajectory, I think, where your question lies, the way I understand it, and whether had you thought of it throughout the treatment as a definitive loss, you think you might have worked differently. But let me address, if I understood this right, I have a personal question too, but I wait for this because I'm missing the father and all of this. But let me turn the question to Françoise and Jerry and see what your thoughts are. Yeah. The alternative way is to continue to do what you are doing, because I'm impressed by the chance, the luck. She had to meet you. At first, there were all these creative, of course, achievements that she did, but that's not enough. What is in plus is the contact with you and your ability to sustain the uncertainty. Of course, you as her, she cannot say if he is a prisoner or if he is dead. And we cannot, you cannot assert or do as if he was dead. So during a long time, there is this uncertainty, the rage that you are obviously able to contain, the desire for revenge, the disappointment, all those negative, after all the creative, and we are very happy with this achievements, but the reality that she shares with you and you share with her, as you say, you try not to cry in her presence, but still that the psychotherapy is not finished. I cannot imagine that she would go away without you for the moment. That is my alternative, that you continue to work in a wonderful, very, very brave way. You gave her books to read, Frankel, and you helped her. But at some moment, there are limits, and only what's going on between you is what makes her
go on, you see? And so it's not finished. It will take a lot of, and as you said, it's the fate of a lot of women. Like her, she cares about her daughter-in-law. So you help her to care with her daughter-in-law, to care about. That's very important, because she's your case speak for many women and nowadays, and so she can carry that. The work she does with you, she can sometimes carry it outside. So the alternative is to continue. It looks a paradox. Alexander, I know you have your hand up, but I wanted to hear from Jerry next, and then I'll get to you, okay? Jerry, do you want to, what's the alternative for you? Так, є. Sure, and as usual, I completely agree with Françoise. I was so taken with your phrase, Vita, that what you could do was to be next to her. That strikes me as so important. She needs company through this. And of course, Françoise, you've written so much about the therapon, the second in combat. And in a way, that's the role, that the primary role you have, which it seems to me has been so sustaining to her. And I do think that, I mean, one could view the creativity as perhaps a kind of flight into life. But I also think there is something about it's in the service of telling her son's story, first of all, and it resonates with the other women who are in the same spot as she is and as her daughter-in-law is. And I think, once again, I found myself thinking that in the therapies of these patients that are going through what your patient is going through, in a way, her suffering is on behalf of so many other people who have similar suffering. And if she can give expression to it, if she can survive it, first of all, and give expression to it, she's doing something for so many other people. And the last thing I guess I'll say at the moment is that I'm very interested in the fact that you give her, in a way, you give her texts, you give her words, written words, actually, not only the words of philosophers, but also the written word on this, your next appointment is such and such. And there's something so concretely important about that to her that I agree completely. This therapy is not finished. I'll add one more thing. I found myself thinking about Winnicott's work and the transitional object phenomenon, which is basically a child is having to bear the strain of reconciling the inner world and the outer world. For example, mother is not here, but I need mother here. And so the transitional object takes that place. And it seems to me that that's also, in a sense, a way to think about the mourning process. That is, the person is here, oh no, they're not here. Back and forth about that until it becomes, over time, a more and more bearable reality in which, as Françoise said, all of the feelings of guilt and anger and everything else have to come. But it does, the way I could understand that therapist who said, no, you must insist upon grieving. I don't agree with it, but I do agree that the external fact of not knowing is parallels the internal world of, is he here, is he not here? And at some point, there will be a next step of some sort of
not closure, but more certainty about something. I don't think that needs to be insisted upon. I don't think it needs to be rushed, but it does mean that the therapy isn't finished. So. And yeah, I like what he said, Jerry said, but in giving the little detail, in giving your bit of paper for the next session, you open a future where she's trapped in a timeless experience. You cannot run time when there is such in between uncertainty, which is concrete. So you give her little, she identifies a lot with you when she took care of her body, she liked the way you were first. But now you take that confidence that she trusts you to give her little details, opening the future. And that's very important. So you don't close now. Mm-hmm. I want to say something too, and it reminded me, I don't know if some of you remember the case of the therapist who was working in Germany in a refugee camp with a young woman who had fled from the Ukraine with her sister to Germany. Mm-hmm. And she had lost her brother, and also did not know whether he was dead and how he had died. And I think I remember us talking back then also a lot about how to deal with this uncertainty of not knowing. And not unlike your patient, though it took a much longer time, the sister of this dead brother also began to create some rituals around the death of her brother, and I think wrote a song or wrote a poem. So what we've seen with some of these cases, it's so interesting, is on one hand there are these creative adventures. And I think she takes you up on writing, because she's the one to write a letter to her son and let it go up in a blue and yellow balloon. And what we've also seen in the other cases, she joins other groups to help them. We've had another woman who had been hiding in the Kherson region for like 3 months. And almost died, and then she was helping other women who had been raped by Russian soldiers. So that relief and that need to help and work for others as a way to work through this uncertainty is something that I think we've been now observing in quite a few cases. So it's been very helpful to hear that in your case as well. Oleksandr. Я рідко зараз. Дякую. Я рідко взагалі намагаюсь коментувати випадки, але тут я хочу все-таки ще раз підкреслити і додати, бо коли ми обговорювали презентацію цього випадку, буквально пару днів тому, то для нас було принциповим питання те, що в нашому просторі є така позиція терапевтична, і цей терапевт, який наскільки я розумію, якого цитувала Вікторія, це є не просто психотерапевт, а це є психотерапевт, який проводить тренінги. Я правильно розумію, Вікторія, так? Навчальні семінари. Терапевт, який вчить і наших терапевтів, і інших терапевтів, як поводити себе в таких ситуаціях. І його пропозиція, власне, полягає в тому, щоб тоді, коли хтось з родичів пропав безвісти на війні, зокрема, не просто безвісті, а на війні, то треба терапевт має прийняти позицію, що він загинув.
і з цією позицією починати працювати з пацієнтом, готуючи пацієнта до повного циклу горювання. Оскільки я розумію, Вікторія, коли ми з нею говорили, вона буде брати ту пацієнтку далі в терапію. І в нашій дискусії постало питання, чи треба її дійсно готувати до того, що сина вже ніколи не буде, чи залишити їй частину надії, яка в неї буде все одно залишатися, навіть якщо ми її будемо переконувати всіми можливими раціональними аргументами, що сина вже нема. Бо ця надія – це є неусвідомлена частина її зв'язку з сином. І я навіть Вікторії розповів такий випадок один, також перепрошую, з терапевтичної літератури, не пам'ятаю де, що є описаний один випадок, що такий один родич, по-моєму, то був чоловік все-таки, який пропав безвісти, він повернувся тільки через 8 років. І сказав, що він не міг ніяк зв'язатися з сім'єю, були такі обставини. І я тоді Вікторії сказав, що якщо є хоча б один такий випадок, який, так якби заперечує всю теорію того, що про тих, хто пропали безвісти, треба призвичаювати до загибелі, цей один випадок перекреслює всі ці випадки. То як нам бути? Чи нам треба, бо цей, я мушу ще додати, що цей терапевт, який проводить навчання, він буде вчити наших психотерапевтів поводити себе саме так з пацієнтами, синів там чи чоловіків. А таких жінок стає щораз більше. І це для нас питання, і ми з цим звертаємося також до вас. Чи та стратегія терапевтична, що по відношенню до пацієнтів, думайте, що вашого сина вже нема, і починайте горювати, чи вона правильна, чи неправильна. Тому що ми поставили для себе питання, як бути далі. Треба їй сказати, що сина нема. Чи як бути? Я не знаю, Вікторія, може я неправильно сформулював проблему, але ми саме так говорили. We are not God. We cannot say for the moment. And speaking of strategy, is putting us above the patient. Where is what Victoria told us, that she was next, sharing the fluctuating hope, fluctuating. But even if he was dead, when somebody dies, you feel him or her alive quite a long time. So it's a wrong question for the moment, because she can speak about him in this space undetermined, where he disappeared. He's disappeared. We say also, like they had in Argentina, desaparecidos. So for the moment, what she can share with Victoria, all of her thoughts about her son, sometimes, or if he's no more there, and even if he was dead, she would thinking about him as, alive in her. So it's a wrong question, I think, to push her to, be realistic. Don't imagine, that's crazy. I don't think we don't have strategies. We try to be the closest, and although all the women are alike facing that situation, each of them is different. Each of them lives through that tragedy, which is tragedy, with different ways. And she found in Victoria, really, she had a luck. She was lucky to find Victoria. So why ruin that with strategies? Yeah, I'm with you there too, Françoise.
And your first words were not God. The fact is, the therapist does not know what happened to this young man. So we can't say with any certainty it's this. And in fact, it would be, in my mind, a kind of, I don't know what, some sort of enactment of trying to give this patient certainty when, as a way of dealing with her, the fact of her uncertain state. That's the way it is. She is in uncertainty. And I don't think it makes any sense for us to, as a therapist, try to offer, in a sense, a false certainty here, because we don't know. And your point about strategy is well taken. The patient will tell us what needs to happen here. I suppose if the patient's talking to Vittoria and never mentions the possibility of her son's death, then you find yourself thinking about a kind of denial here and what can't she bear and all of that. But that's different than our acting as though we know, and we don't. So isn't it a kind of omnipotence? Yes. Yeah. God. God, exactly. And I was wondering too whether it's possible that this therapist or training therapist made this recommendation, this somewhat omnipotent recommendation, because he or she, I guess it's a he, couldn't face himself the uncertainty. So maybe it was his own incapacity to bear not knowing that motivated him to make a recommendation to tell her it's a loss. At least then we know, and then we can deal with things maybe more concretely. So I guess same thing in different ways. Yeah. One could hear his position as people will work hard to avoid grief, and some sort of grieving process has to happen in a serious loss. But the in a sense, quote, strategy, my worry there is that it misses how the patient herself is already dealing with this loss. And being with the patient and how she's doing it is much more important than, taking some authoritative position that we really don't have. My question to you, Victoria, is when you, perhaps I did not, because I'm French, so I miss a little the accent English. When you say that a moment you're really moved. So at those moments, because she has only you, not to be alone in that mad situation, completely crazy situation. Do you mention sometimes, because she sees it, of course, she observes your face, she observes your reactions, she knows you very well. Can you sometimes share or disclose minimally? That is a tool, a very good tool, because in this situation, the worst is total loneliness. Even if there are many people, if she shares with many people, but on that point where it's impossible representation, there is no imagining. You cannot imagine what's happening. There is no representation. The only representation, the only mirror she can have is you. Do you feel, or I don't know how I use, well, I do that in such a illogical, situation that cannot be mastered by reason. Sometimes I tell stories from myself, little stories which connect, and that keeps the imaginary world going. Do you do that, or you feel it's not, or you think it's not
not The proper way to do it. professional. Я, можливо, потребувала би уточнити запитання, будь ласка. Чи я ділюся, чи правильно я зрозуміла, чи я ділюся з нею своїми переживаннями щодо її, того, що між нами, ну, що вона розповідає мені? Yes. Or does it, you know, of course the book of Frankel is wonderful and so on, but it's still something on the profession. I was thinking something more poetic, you know, where you are touched. You don't have to share your experience or your life, but still you can yourself what I do, I invent on the moment something to connect. Could be a story, a little story, could be a song, could be something that echoes as a mirror when she has no more mirror to react, to rely on. Do you understand that? It's difficult in English. Я ділюся своїми переживаннями, власне, своїми автентичними переживаннями. Що я можу відчувати, що в мені відгукується, коли я чую її таку чи таку історію. Бо я тоді є собою, і тоді це є той такий контакт двох людей. It's your tool. It is the only tool in those moments. The only tool is that she is not drowned into loneliness. On that moment, on that specific point, of course, she can help her daughter-in-law, she can share on Facebook, she can do a lot of things. But on that place where she's completely left alone, in that uncertainty, it's you, the therapist. You know, I think that the word you used, Victoria, resonating, that to me, that's very important. You spoke earlier about getting teary, but not crying, and not necessarily speaking about your tears. But I think what you provide her in being next to her is a kind of emotional resonance, a kind of in-touchness, maybe a literal emotional in-touchness that, as Françoise says, is the relief from the enormous loneliness that she feels otherwise. Are there other questions? Françoise said a little while ago, that is the wrong question, or not a good question for the time. So I want to hear some questions for the time. Doug. Yes, thank you, and thank you very much for this presentation. I was thinking about a couple of things. First is that she was looking at your shoes at the first moment, and I was thinking, well, she is looking if this therapist is going to have enough strength with what I'm coming with, and so you have the good shoes. The second is about writing. I'm very interested about what you also think about the writing, and also Françoise and Jerry and everybody, because I was thinking that the young man is alive in the book, so he is in a kind of intermediate space. We were looking about the intermediate space where it's we don't know if he's gone missing, is lost, but he is in the book that she is writing, and in the book he is alive. So I think it's kind of solution that
she found with you, because you, as Jerry said, you were writing also to her and saying, well, we come back, I come back, because here is the next appointment. But also my question is about writing, and it's also about guilt feelings. I was wondering if how she could where the guilt feelings could be helped with for her. So thinking of before he was away, oh, I would like him to go, and having guilt feeling about that. I was wondering if the one of the goals of the therapy in these times is about how to deal with guilt feelings. Shall we get another question? Unfortunately, I don't. Oksana, you need to help me to pronounce the name of the next person who has a hands up. It would be great if we could, yeah. Так, Thank you. я десь хочу і поділитися. Ну, по-перше, дуже хочу подякувати своїм викладачам, що маю можливість бути на цій супервізії. І хочу поділитися своїм таким маленьким досвідом, але він, мені здається, ну, є цінний, і відразу по ньому буде питання. Від 6-го місяця війни я консультувала одного військового, який був поранений і проходив реабілітацію в моєму рідному місті, а потім він ще рік був на війні, двічі ще був поранений, і вже ми онлайн, я його консультувала онлайн, і зараз він є комісований, але ну, от має потребу щось робити. Так, він волонтерить, він зорганізовує такі зустрічі для своїх побратимів. Ну, це такі походи в гори, щоб вони могли і відпочити, і мати такий контакт, хороший контакт. І на один з таких походів він мене запросив, і там була, ну, це був такий унікальний досвід для мене, бо там були одна жінка загиблого, дружина загиблого, одна дружина пропалого безвісті, яка, крім того, 4 місяці була в полоні, і її зять тепер ще є в полоні, і 4 воїнів, які хтось зараз є у відпустці, так, а хтось теж за станом здоров'я є комісований, і то було в нас таке коло ділення, і я просто зрозуміла, що от не можна забирати у людей у цей час перебування у вірі. Чому? Тому що один з військових сказав, що його побратим, він дуже хоче вірити, що він не помер, бо він пропав безвісті. І це перебування у вірі, що він живий, дає йому сили, дає йому такого руху вперед, дає йому наснаги. І ось ця дружина полоненого, який пропав, ну, власне, пропав безвісті, немає вісток про нього, вона теж десь, ну, це 2 сестри були, одна дружина загиблого, друга дружина пропалого безвісті, і десь отеж вона, ну, і одна, і друга відчуває підтримку чоловіка, та? І оця дружина, чоловік, який загинув, вони обоє воювали, вони були в Азовсталі, і вона каже, я знаю, що він загинув, та, бо поховання відбулося, але каже, я відчуваю його підтримку, і вона мені є дуже цінною. Ну, і ось ця її сестра, в якої чоловік пропав безвісті, вона теж каже, мені важливо і цінно знати, що він живий, тому що це дає сили. І каже, ну, я хочу якомога довше знати, що він живий. Ось, тому це дуже такий цінний, ну, тому це правильно, так? Я так думаю, тому що так думають ще й люди, які були на війні.
А разом з тим питання, бо насправді я себе так почувала трошки безпорадною, але добре, що це було коло ділення, і я так не була дуже ніби задіяна як терапевт, так? Але насправді я не знала, як мені бути, як мені проходити це. І теж була така думка, що треба просто бути з тою людиною, та, яка переживає зараз чи цей біль втрати, чи цей біль невідомості, але просто з нею бути. І таку певну безпорадність я почувала, вона була така внутрішня, захована, ніхто її не замітив. Але цей момент навчитися співпереживати, він є важливий. Ось так, напевно, ще більше досвіду у цьому, але це... Thank you. I just want to give a voice to Amal Trivan. Amal, can you put on the video so we can see you? Hello, this is Amal. Is it okay if I just speak on the mic? Yes, but it's yeah, you can. I know you have a lot to say, but it be maybe more direct, if that's okay. Okay. Well, I would like to read something if that's okay, because I felt I needed to collect my thoughts. Would that be okay? And then I can turn on the camera afterwards. Sure, go ahead. So, first of all, I have to say I'm very grateful to be part of this group, and I've tried to sit in and watch a number of others. And I have to say that I came to these groups as a Palestinian therapist because I felt that I could learn a lot, and I wanted to help my people who have been suffering from occupation for over 75 years. And this is not the first psychoanalytic event that I've attended where I felt uncomfortable, and this time I felt like I really wanted to speak. So please, if you will indulge me, I will just read some of my thoughts. So this is not the first time that I find myself at a psychoanalytic event where dehumanizing rhetoric is allowed to pass unquestioned. So this time I feel compelled to comment. There's a lot to say, but I will limit myself to the following. As mental health professionals, I imagine that humanity and humanism are a fundamental part of our calling. Furthermore, as psychoanalysts, we make it our business to look into the past, to make sense of the present, and to better understand patterns and... Oh, I'm sorry, I can speak slower. Shall I repeat this paragraph? Okay, furthermore, as psychoanalysts, we make it our business to look into the past, to make sense of the present, and to better understand patterns and behaviors. As a Palestinian in Europe, I've been perhaps naively shocked at the rampant, unashamed racism plaguing our circles. Not only does it betray a certain decrepit morality tainted by a colonialist worldview, but also a kind of pseudo-empathy unencumbered by observation and analysis. The use of words as evil to strip Palestinians of their humanity is unacceptable, especially as they are being subjected to a brutal sadistic genocide at the hands of the Israeli government. Ukrainians had our compassion as Palestinians because we had extensive experience in being occupied and ethnically cleansed. I attended some of these sessions hoping to learn and to help Palestinians who have been suffering a similar fate for over 75 years. I will not turn this into a history lesson. You can listen to enlightening talks by renowned historians like Ilan Pape or Finkelstein or Noam Chomsky, all of whom are Jewish, and all of whom recognize the weaponization of Jewish suffering at the hands of white European Christians, like the Austrians and the Ukrainians, and not the Palestinians, by the Zionists. The horrors of the Holocaust have been cynically exploited to silence any criticism of abjectly racist Israeli policies, but also to shut down self-reflection and meaningful atonement by the perpetrators of these horrors. It has allowed the guilty to project their guilt elsewhere and to seek to eliminate the evidence by eliminating the Palestinians. Israel has massacred more quote-unquote evil Palestinians in Gaza and the West Bank over the past weeks than Russia has killed Ukrainians over the past couple of years. Of these Palestinians, nearly 4,000 are quote-unquote evil children. So please, I implore you to observe, to question,
to seek to understand and to find meaning, and to see the humanity beyond the thoughtless accusations. There is no monopoly on victimhood. All civilian murders are equally unjustified and unjustifiable. Thank you. Thank you, Amal. But why are you not interested by the story that was just told by Victoria? I would come back to the notion of hope that was by the preceding person giving her clinical experience. I was wondering, we are stuck with this question of hope. Why don't we use the word in English, expectancy? And expectancy is the way you work with her, expectancy of life for her and for people around her. And this we are on the 2nd of November. It is also celebrated since before Christianity as the Day of the Dead, and to make them alive, to make them memory go on. So we are in the middle of a question of memory, and the memory of that you are promoting to now through the history of this woman. And so the expectancy is that there is an expectancy of somebody who will not be forgotten, not erased, like, we erased by other discourse, not completely shut down. So this little memory that you shared with us, I say little because it's one person, is also a huge expectancy that they live through memory, be them alive or dead, against all ideologies who try to stuffer, qu'est-ce que ça veut dire? Suffer. Hein? You want to say suffer? Étouffer? To shut Silence. her mouth. Shut them up, silence. Put down. Okay. What she has to Yeah, say. right. So Something. perhaps the word, we don't have that in French we have espérer. Espérer is for hope and expectancy. But in English, I don't know if in Ukrainian you have two words. Expectancy of life, be it through writing, works of art. This, so I just tell that. Well, So thank you for this. Speak up and speak and answer to what Amal was saying. Jerry, maybe? In response to Amal? Yeah. I didn't particularly have a response. I mean, I think Françoise's question of how does this relate to the case we just heard is a good one. And I too wanted to speak to the preceding speaker because, it's an occupational hazard in a sense that we sit with something and we wonder, oh my goodness, what am I supposed to do? And we feel helpless. We feel like we're supposed to do something. But what I think she actually did was to stay with the process and learn from it. And I found myself thinking once again that what your patients are going through is, we talk about, quote, individual therapy. What I keep hearing is collective therapy, a collective process that people are going through. So to me, it's absolutely wonderful that a person who knows her husband is dead wants to sustain is happy that the other person is holding on to hope that maybe her husband isn't dead. I think that's a fantastic collective process of trying to keep strength and hope alive in the situation. Alfred? Sorry? Alfred, you raise your hand.
Yeah, Alfred, your hand is up. Yeah, thank you. Thank you very much for these presentations. They are really, really very moving. I just wanted to pick up on one thing that sort of drifted in and out of the discussion, and that was something that Jeanne brought up very quickly. She said she wanted to talk about the father that seemed to be missing, and the speaker spoke about the death of the father, and the father was an artist, and goes on to speak about existential problems. And I'm wondering about this. I know there's the death of not the death, sorry, but the missingness of the son, who could or may not be dead, whereas the father has gone. But it's an existential question for us all, if you like. And I was just wondering about this, in a sense, how this sort of drifts into the question. I don't know. Françoise was asking if the speaker resonated with a patient that she was talking about, and I just wondered if there was something along those lines. It's just an idea that came to me. Just to pick up on that, Alfred, it was my understanding that the patient's father died 10 years ago, but there hasn't been any mention, as far as I can tell, of the son's father. And, you know, what his story was and where he is in the son's story. And in fact, you know, this could be a second person who has to deal with a missing son. I think that's what I was trying to get at a bit. I got a bit confused with who was gone and who wasn't. Mm-hmm. Yeah, I thought it was interestingly symptomatic of some that was the person not talked about. It was the sister-in-law and the missing son, but not who was the father of the son. Alexander. And I do want to come back also to what Amal said, because I feel like she's left hanging here, and what she had to say. Alexander, do you want to say something? Так, я хотів знову ж таки ще один раз сказати, що власне це для нас і було проблемою. Чи треба цій пацієнтці забирати надію, якою вона ще живе? Ми розуміємо добре, що швидше за все цей її син загинув. Але залишається один шанс з мільйону, що може ні. І, власне, тут є і проблема. Якщо ми стаємо як терапевти на ту позицію, як ви вже сказали дуже гарно всі, такого свого роду Бога, який знає, що сталося, і починати готувати її до горя, то забираючи ту останню надію, що ми робимо? Для нас це було незрозуміло, чи треба це робити, чи ні. Бо ми в клініці прийшли до висновку і в нашій дискусії, що якщо надія ще є, і наша колега, власне, сказала про ту надію, то якщо надія ще є, то, можливо, її, так якби забирати не варто передчасно. А це міняє всю стилістику терапії, так? Ми тоді залишаємо дійсно, начебто, цю пацієнтку ще в неясності ситуації. Нібито ми продовжуємо ще її травматичне переживання, але в надії, в її надії міститься великий ресурс. І для нас це було проблемним питанням. Що робити з тою надією? Бо цей терапевт, він так якби нам говорить і вчить інших наших терапевтів, що ні, не треба давати тої надії, нібито. Не давайте тої надії, бо готуйте до того, що є гірший варіант. І для нас це було великою проблемою. Ми на тій позиції якось не могли стояти. Ми вважали, що ні, надію, напевно, забирати передчасно не треба. Оце я хотів ще раз і ще раз сказати.
Let me say something difficult as it is, because I think what Amal raised, nobody has answered to. And I do think you're bringing up the Palestinian-Israeli war is a huge, I think the two wars, even though they're compared with one another, in my way of thinking, I think are very different. I think the Israeli-Palestinian situation is so complicated and so complex and so horrendous of what has happened since October 7th. And yes, as you said before, even though there's horror in both wars, I think in my mind at least, the Ukrainian-Russian war is much clearer. There was not a provocation from Ukraine, and Ukraine was invaded, for, in my way of thinking, no reasons. There was a provocation now, and it has a long and hugely complicated history between the two of them, with the occupation, with the killings going back and forth. And very often, of course, with Israelis killing far more Palestinians than the other way around. And I think what's going to be horrific is all the trauma we have to deal with if this situation is over. We're leaving generations of Palestinians, with a huge amount of loss, huge amount of suffering, huge amount of really very senseless trauma. So it's really an important question, and it's such a sensitive issue. I feel like with Ukraine and Russia, you can be so much more clearly on one side, and that between the Israelis and the Palestinians, but on both sides, it's the suffering is terrifying. Amal. Thank you for getting back to me. Again, it's not about taking sides. It's really not. What I find so frustrating is that it's so acceptable for the voice of the Palestinians to get drowned in a lot of white noise all the time. And this is what I'm trying to speak up against. I didn't mean to hijack the session. Again, I appreciate them and I learn a lot. What I did want to reply to was referring to Palestinians as evil so offhandedly, and it not being kind of questioned. And I'm being confronted with this repeatedly. And I think as a profession, we must be the ones to uphold the humanity of everybody. I didn't want to be a politician. I don't want to be a politician. I really want to stay connected to a sense of morality, to humanism and humanity. And if we discount people wholesale like this with these expressions, it doesn't just hurt the people who are hurting. It hurts us as human beings. We lose touch with the most basic, the most fundamental part of our calling. And this is why I decided to speak up. And I feel like not speaking up would be immoral. So I really hope that people will take a moment before they say such thoughtless things. And just remember that all of these people who are being killed now have families, have mothers, fathers, sisters, crushes, pets. And it's unacceptable to dehumanize them all as evil. And I will keep speaking up because we keep being silenced, and I don't want to do that. So again, I'm sorry, but I needed to speak up. So I'm glad you did. But do you do like Victoria does? Do you have patients who are overwhelmed by that war going on and giving testimonies of how to work with? Because I was asked, how
are the psychotherapists in Palestinian territories? Well, I have no access to anybody in Gaza because, as you know, the Israelis have cut off communications with these people who are already caged, basically, in this open-air prison, as we refer to it. So I'm not working with anybody from there, but I do have friends, and I've spoken with people in the West Bank who are suffering because they don't know how to make sense of what's happening, the level of brutality, and cutting off water, of cutting off food and fuel, so that babies who are premature don't get to survive in incubators, so that children are dying of dehydration and hunger. When you are a prisoner, then you are responsible for your prisoners, even at that level. And this is not happening. This level of, this atrocity is inexcusable. I will not go into now the 7th of October. It was horrific what Hamas did. No human beings should be killed. No civilians anywhere should be killed. But we must never forget the context in which this happened. These people in Gaza were born in this prison. They had no prospects of ever leaving this prison. Every aspect of their lives was dictated by this occupation, who had really no interest in their well-being, to say the least. And all the while working on an ethnic cleansing plan to push them into the Sinai Desert, and then eventually the people in the West Bank to Jordan. I don't know what will happen, but the fact that you have witnesses, you have people watching this happen, and that there's so much resistance to having the people's conscience move them to call for, at the very least, a ceasefire, just to stop the killing. This I find difficult to fathom, and to be honest, I don't know how to deal with it as a Palestinian and as a therapist. I don't know how to make sense of this when my humanity is constantly being negated and my right to self-defense is being undermined because I'm apparently a human animal. So I don't know how to deal with this. I don't know how to deal with this as a hope when this is not a kind of a memory or something that's past. It's a catastrophe that we're living at this very second, at this moment. So I don't know. I don't know how to process this. And I don't know how to help other people who are going through this and don't know how to make sense of it. So this is the subject of today. We don't know. And we go back to Victoria, who did not know if he was alive or dead. Could you tell Victoria, because it's very soon the end, what you could do of what we said? Перш ніж я скажу, що я з того зроблю, я хочу ще раз подякувати за цю можливість представити цей випадок, почути коментарі, почути зворотній зв'язок. Я можу говорити далі? Так, так. Угу. Yeah. Я однозначно також вважаю, що ця терапія є незавершена і ще довго буде незавершена. Йшла мова лише про завершення стаціонарної рамки. Я дала, вона була максимальною. Вона була складалася з 15 сесій, і я з нею працювала навіть не 50, а 60 хвилин. І вона це і витримувала, їй це було важливо, їй це було потрібно. Це було природнім таким процесом нашим. А далі має бути продовження. І якщо, власне, вона на це відгукнеться, то я відчуваю готовність
рухатися з нею далі. Я відчуваю готовність бути з нею, розділяти її переживання, вчуватись в неї, слухатися в неї і бути відкритою до того, що вона переживає, до того, що відбувається. А може відбуватися різне з часом. І дійсно може бути визначеність з приводу тої історії, а може це ще буде тривати далі, а може дійсно той 1% також станеться. Про це невідомо. Щодо забирати, дати надію, то дійсно для мене це означає, як тут звучало, стати в позицію Господа Бога. І мені це не пасує. І це би було неавтентично для мене і природньо для мене. Це була би вже не психотерапія, а якесь виконання якихось інструкцій. І, напевно, я би не змогла так. Я би тоді прийшла до того, що я по цій інструкції працювати не зможу. Я би взяла відповідальність, що я не зможу так працювати. Я вже це зробила тоді, коли вперше стикнулася з цим. От. І я зараз чуюся наповненою, і, напевно, якісь ідеї такі ще з'явилися. Є візія, як можна рухатись далі. От, і ця зустріч була для мене таким опертям, яке дуже важливе, і вона дала мені сили. І тому я відчуваю таку вдячність. І чи можу я пролити світло на батька? Чи це ще, чи це можливо зараз? Я запитала її, я запитала цю жінку, що чи розділяє зараз батько вашого сина цю жахливу ситуацію. Я сказала наперед, що спочатку само, що вона розлучена з ним. І так сталося, що батько пацієнта є такий частково в такій, не те, що проросійській позиції, але в позиції так звані, що не все так однозначно. І вони з ним, син з ним не спілкувався, і навіть десь перед самою війною дуже суттєво поконфліктував і припинив спілкуватися взагалі. І, власне, зараз ця жінка, вона переживає це сама. Вона переживає без батька своєї дитини, на жаль. Те, що я говорила про її батька, тут зв'язок з цією історією був у тому, що він був художником, і вона зростала в цій атмосфері. І вона могла мати чутливість, виросши в такій атмосфері, до мистецтва. І зараз мистецтво – це те, що також наповнює її, що дає їй силу. Вона намалювала портрет свого сина, вона думає за виставку. Я трошки говорила, трошки торкалася її картин. Їй було важливо показати мені ці картини. Я дала так, поділилася, як вони для мене. Мені було це дуже приємно, бо вони мені дійсно щиро дуже сподобалися. Тому це трошки щодо ясності по чоловіках у цій історії. Їх, на жаль, небагато. Оксана, може ти попросиш Жан, щоб вона зробила якесь таке conclusion? Thank you. It's a hard thing to do. I'm sometimes at the end rendered speechless. I think what Amal says really affects me. One other thing I would say, Amal, to you is that it's also the end of many good collaborations that have existed between Israelis and Palestinians. And that's incredibly sad to see all these efforts that have been going on to go.
But I do hope that this process, that we will continue this process, and that sadly you may also be able to learn from it, and to learn from, how to work with the victims of the Palestinian Israeli war. But our next session we will again address another case from the Ukraine, and the next date will be November 30th, which would be the last date of this year, because with December it gets too close to all the holidays. I'm also confident that Oleksandr will find another amazing case, as you always do. And thank you, Victoria, for your presentation, and thank you, Jerry, and thank you, Françoise, and thank you, Oleksandr and Oksana, for Jeanne, can I make a quick comment? yeah. Well, first, thank you very much, Victoria, for the case, for your work with this patient, and that bit of information about the son's father. You could imagine that whatever happens to the son or happened to the son, the father will be suffering a lot himself, especially given that, his sympathies may lie with Russia, and that his son may have died at the hands of a Russian. So that's a very, very difficult position to be in. But I wanted to say something to Amal, because I don't want to put words in your mouth, but I found myself thinking that maybe what you've brought to us relates to this case too, because I found myself thinking, if I were you, I might be feeling, how can the world, this group, go on given what's happening as we speak in Gaza? Just how can that happen? And a kind of confrontation with the potential meaninglessness of everything else, given what's happening. And in that sense, it might be a kind of lived experience right now of what Victoria's patient had to work through as well. That's, as I said, I don't want to put words in your mouth, but that's what I found myself feeling and thinking. Okay. Françoise, do you want to say? Yes, it is always something which I'm concerned with, is the change of scale. How to work with one person, that was all my youth, Psychoanalysis is with one person. What do we do with the collective, the mass of people? And that's a wrong antithesis, because the story of one person reverberates the courage of Victoria and all the Ukrainian analysts who talked to us during 11 times. They are really brave. This courage, which looks individual level, is a model for resistance to ruthless agencies. To give the speech, be it on speaking of a case, why would we wipe that out? Oh, that's just individual. That's not. And I would finish on that. Okay, that's a very good ending to take. So I hope to see all of you again on November 30th, same time. In fact, that we're all on the same time level, so no more adjustment between American and European time. Thank you all, and see you next time. Yeah. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.